Hi, salam namaste everybody. So I'm reading a poem a day, which is the latest collection of poems by Gulzar Saab. It's translated by Gulzar Saab, and the fun part is that it has poets or kavi or shair from different Hindustani languages and from Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan. So all Asian cultures coming together and speaking Hindustani languages. It's a massive book. If you want to buy it, the link is going to be in the description for people who want to, of course, get hold of this. You'll find the link here. And I thought I'll bring you one poem today from that collection. I have it on my Kindle. It's, of course, written in English, because English is the common language that connects us all. And then it's translated in Hindustani by Gulzar Saab. So this is a poem by O.N.V. Kurup, and it's translated from Malayalam by A.J. Thomas into English, and then I'll read out the Hindustani translation by Gulzar Saab. The title of the poem by Kurup Saab is The End of the Day. At last, I am sitting on the pure of this house that's falling apart, nursing the wounds my soul sustained from lost battles all throughout, like a soft voice that's heard separate from the fierce chants of the maddening crowd, like a tiny drop of rain that parted from a torrential downpour and had fallen on a humble blade of grass, like the speck of water left in the breast of the shell by the wave that swept the shore, like a tiny bell fallen off the anklet unawares as the dance's rhythm rises. I am sitting here all alone, all sounds and movements subsided, as what time has written in the book of life till now comes waxing before me from the first chapter, though I can't change even a letter of it. I'm writing something with words turned into golden specks by the slanting rays of the setting sun. O.N.V. Kurup. Translated from Malayalam, this poem is essentially originally written in Malayalam, translated into English by A.J. Thomas, और अब मैं गुलजार साहब का तर्जुमा आपके सामने पढ़ देती हूँ. तो इसका उन्वान गुलजार साहब ने दिया है आखिरकार. आखिर एक दिन आकर बैठ गया मैं ड्योढ़ी पर, इस घर की जो टूट रहा है. सहलाता हूँ आत्मा ने जो घाव सहे हैं हारी हुई सब जंगों में. हल्की एक आवाज़ सुनाई देती है जो भीड़ के शोरगुल से अलग, छोटी सी बूंद की मानिंद बारिश की, जो मूसलाधार से अलग थलक एक मासूम सी घास की पत्ती पर जो आकर बैठ गई है, पानी के कतरे जैसी. सीपी के सीने में छूट गया उस लहर से साहिल तक जो उसको लेकर आई थी. घुंघरू की तरह जो पायल से गिरा है रक्स में जब वो अपनी पूरी ताब पे था. आके अकेला बैठा हूँ जब, तहरीकें और आवाज़ें सब मध्यम पड़ने लगी हैं. वक्त ने अब तक जो भी लिखा है ज़िंदगी नामे में और बड़ा होकर आता है सामने, पहले बाब से मुझ तक. हालांकि कोई हर्फ उसका मैं बदल नहीं सकता, फिर भी लफ्ज़ों में सब कुछ लिखने बैठा हूँ, डूबते सूरज की किरणों में जो ज़र्रों को सुनहरी करने लगी हैं. आखिरकार. O.N.V. Kurup. So I'm hoping to bring you one poem every alternate day, whenever I can film this. And this is just me trying to do what I've always done in this space and all other spaces associated to me, bring poetry back to life. मैं कोई होती नहीं हूँ उसे सांसें बख्शने वाली, लेकिन जिस भी तरीके से मैं कर सकूँ मैं करती हूँ, मैं करूँगी. So this was today's poem, and I'll see you in the next one. शुक्रिया.